దాని పిఎఫ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటే దాని నిమిత్తం వైజాగ్ వెళ్ళాను. వైజాగ్ వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు మధ్యలో మా ఫ్రెండ్స్ ఒక చోట నుండి పిక్ చేసుకున్నారు నన్ను కారులో. పిక్ చేసుకుని ఇంకా విజయవాడ వచ్చేయాలి, రిటర్న్ జర్నీ అనమాట. ఆ రూట్ వచ్చి రాజమండ్రి నుండి భద్రాచలం అండ్ విజయవాడ. రాజమండ్రి నుండి ఏలూరు నుండి కాకుండా భద్రాచలం వైపు నుండి రూట్ అది ఘాట్ రోడ్ యాక్చువల్గా. అంటే అన్ని ట్రైబల్ విలేజెస్ అని ఉంటాయి ఆ దారిలో. సరే మేము ముగ్గురం వస్తూ ఉన్నాము కారులో. ఒక అంటే ఎక్కువ 30-40 కిలోమీటర్స్ ఒక విలేజ్ ఉంటుంది. అది కూడా వర్షం పడతా ఉంది ఆ రోజు, కానీ రోడ్స్ బాగుంటాయి కాబట్టి క్విక్గా వచ్చేయచ్చు. అది షార్ట్ కట్ అన్నట్టు వచ్చాము మేము యాక్చువల్గా. అయితే ఒక చోట మధ్యలో ఆగాము. దారిలో ఒక మనిషి నేను రోడ్డు పక్కన నడిచేయటం చూసాను. ఒక ఆమెని ఒక 30 years అలా ఉంటాయేమో, 2 సంచులు పట్టుకొని ఉంది. అంటే అక్కడ జనాలు ఎవరు లేరు ఆ రోడ్లో యాక్చువల్గా. నిర్మానుష్యంగా ఉంది. తర్వాత వర్షం పడుతుంది. 2 వీలర్స్, ఆటోస్, కార్స్ తప్ప బస్సులు కూడా ఎక్కువ వెళ్ళవు ఆ రూట్లో. ఎప్పుడో గంటకో బస్సు వస్తేమో. సరే ఎవరో నడిచి వెళ్తుంది అనుకున్నాము. సరే మళ్ళీ మేము భోజనానికి వెనక రావాల్సి వచ్చింది. మేము ఒక 15 kilometers. మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు అవి ఇంకా నడిచి వెళ్తా ఉంది వర్షంలో. సరే ఎవరోలే ఇక్కడ ట్రైబల్స్ చాలామంది ఉంటారు కదా, నడిచి వెళ్తాను అనుకున్నా. మేము పట్టించుకోలేదు, వెళ్ళిపోయాము. వెళ్ళి భోజనం చేసాము. 15 kilometers వెనక్కి వెళ్ళి 1 hour పట్టింది అది మాకు. అక్కడ వాళ్ళు భోజనం ప్రిపేర్ చేసి మేము తిని సరే మళ్ళీ బయలుదేరి నేను అప్పుడేమనుకున్నామంటే ఓకే లెట్స్ గో బ్యాక్, ఇక్కడ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోదాం, భోజనం అయిపోయింది కదా అని బయలుదేరాము. మళ్ళీ అదే రూట్లో వెళ్తుంటే మళ్ళీ అదే నడుస్తూ ఉంది. దాదాపు ఒక 2 hours తర్వాత అనుకుంటా నడుస్తుంటే మేము ముగ్గురు ఉన్నాం కారులో, పెద్ద కారు అది. సరే మేము అనుకున్నాం ఎందుకు నడుస్తుంది, దాదాపు 3 hours నుండి చూస్తున్నాం, ఇదే రూట్లో ఒక్కదే నడిచి వెళ్తుంది, మరి చీకటి పడబోతుంది, ఏంటి పరిస్థితి, ఎక్కించుకుందాం ఆ కారు అనుకున్నాం. సీట్ ఖాళీ ఉంది పక్కన. అసలు మా ఫ్రెండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, ఇంకో ఫ్రెండ్ ముందున్నాడు, నేను వెనక సీట్లో కూర్చున్నాను. సరే నేను ఓకే రా అన్నాడు. సరే దిగి అమ్మ వస్తావు మాతో అని అడిగాను. నుంచో ఉన్నాం యాక్చువల్గా, అంటే స్టీప్గా ఉంది రోడ్డు. సో ఆమె ఆగిందనమాట, అలసటో ఎందుకో మనకు తెలియదు. వస్తావమ్మా అంటే వస్తానన్నా, ఏదైనా బస్ స్టాప్లో దించేయండి నన్ను, అక్కడ ఉంటే నేను వెళ్ళిపోగలను, కానీ నాకు బస్ స్టాప్ కనపట్లేదు ఈ రూట్లో అని చెప్పింది. మాకు తెలియదమ్మా ఈ రోడ్ మాకు కొత్త, కానీ కారులో వెళ్తున్నాం కాబట్టి నేను దించేసి వెళ్తామని చెప్పి మేము సరే 2 సంచులు తీసుకుని చెక్కింది పక్కన. ఏంటమ్మా సంచులు ఏమున్నాయంటే నా బట్టలు నా అంతే ఉంది. ఓకే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే దిల్సుఖ్ నగర్ ఉంది, అక్కడ దాదాపు 200 kilometers పైన ఉంటుందేమో. మరి నడిచెళ్తున్నావు ఏంటమ్మా అన్న, డబ్బులు లేవనా అంది. మరి ఎక్కడ దాకా ఎలా వచ్చావంటే 10 రూపాయలు ఇచ్చారు ఉంటే ఆటో ఎక్కితే అక్కడ దించేసి వెళ్ళిపోయాడన్నా అంది. ఓకే ఏం చేస్తామమ్మా అంటే నేను గ్రామానికి తిరిగి సేవ చేస్తానన్నా అంది. నాకేం అర్థం కాలే అసలు. మా ఫ్రెండ్స్ 3 హిందూస్. నేను క్వశ్చన్లు ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటాను కదా, తెలుసుకుందామని ఏంటి పరిస్థితిని. ఇది మరి ఎలాగమ్మా నీకు ఫుడ్ ఎలాగా, నీకు ఎలా అంటే ప్రతి విలేజ్లో ఒక చర్చ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడికి వెళ్తాను, వాళ్ళు అన్నం పెడతారు, పడుకొని ఇస్తారు, తర్వాత రోజు వెళ్తూ ఉంటే ఏదో డబ్బులు ఇస్తారు, నెక్స్ట్ విలేజ్కి వెళ్తాను, అక్కడ నుండి అలా ఆటోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అంది. ఓకే సరే మరి ఏమైందంటే 10 రూపాయలు మిగిలితే ఆటో వాడు అక్కడ దించి వెళ్ళిపోయాడు, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, మా అమ్మ నాన్న దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉంటాడు, నా పని అయితే ఇది అని చెప్పింది. మరి అన్నం తిన్నామంటే తినలేదు అంది. ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్యాక్ చేయించుకున్న దానికి ఇచ్చి తినమంటే రాత్రికి తింటాను అని పెట్టుకుంది అక్కడ. తర్వాత మరి ఏమో ఈ రూట్ చూస్తేనేమో ఎవరు లేరు, విలేజెస్ లేవు, నీ ధైర్యం ఏంటి అసలు, కాసేపులో చీకటి పడుద్ది, చూస్తేనేమో ఏమన్నా మరి జంతువులై రావచ్చు, నీకు ధైర్యం ఏంటి, నేను కూడా ధైర్యం చేయలేదు నడిచెళ్ళటానికి, మరి నువ్వు ఒకదా నడిచెళ్తున్నావు 2 సంచులు మోసుకొని అంటే ఆమంది అన్న యేసు ప్రభు నాకు చెప్పాడు నీ దారిలో కావలి వాళ్ళు ఉంచుతానని అంది. నాకు అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ చెప్పన్నాను అంటే నువ్వు ఈ మార్గంలో వెళ్ళి నీ దారిలో నీ కోసం కావలి వారిని ఉంచేదని చెప్పాడన్న నాకు యేసు ప్రభు అంది. నేను ఇంకా ప్రాసెస్ చేస్తున్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అసలు అంటే మా ఫ్రెండ్ ముందు హిందూ వాడు కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, వాడు వెనక్కి తిరిగి అన్నాడు సుధీర్ అన్నాడు, ఏంట్రా అన్న ఈరోజు ఆ కాపలు నువ్వే అన్నాడు. నాకైతే అసలు అంటే ఐ వాజ్ ఎమోషనల్, ఐ వాజ్ క్రైయింగ్, ఐ డోంట్ నో వాట్. అంటే నాకంటే వాడు ఫాస్ట్ రియాక్ట్ అవ్వగలిగాడు, నేను ఇంకా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను. సో నాకు అసలు బాగా ఏడుపు వచ్చేసింది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే
భోంచేసిన చోట నుండి నేను వేరే వైపు వెళ్దాం అంటాను మా ఫ్రెండ్కి, ఇటు వెళ్ళిపోదాంరా రోడ్డు బాగాలేదు కానీ వెళ్ళిపోదాం ఇటంటే ఇంకో ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఇటు వెళ్దాంరా షార్ట్ అన్నాడు. సో నేను మూడో వాడిని అరే నువ్వు బ్రేక్ చేయరట్టే నేను ఇటు అంటున్నాను అంటే ఏంటి ఆ వైపు కాదు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతాం నేను అంటాను. ఇంకో ఫ్రెండ్ అంటాడు ఇటు ఆమె వైపు వెళ్దాం అంటాడు. నేను మూడోవాడు అన్నాడు సరే వీడు చెప్పే వరకు వెళ్దాంరా అంటే ఆమె వైపే. సో నేను అనుకున్నది ఇటు, వాళ్ళిద్దరూ దేవుడి మార్గం చూపించినట్టు. సో అటు వెళ్ళాము, ఆమె కనపడింది ఎక్కించుకున్నాము. కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అన్న బస్ స్టాప్లో దించేయండి అక్కడ నేను బస్ ఎక్కుతానంది. అక్కడ ఒక 40 కిలోమీటర్స్ దాకా విలేజ్ లేదు, మనుషులు లేరు, ఎవ్వరు లేరు అసలు. అక్కడ చింతూరు అనే ఊరు అనమాట అది. అక్కడ ఆమె దించేసి పెద్ద బస్ స్టాండ్ ఉంది, అక్కడ దించేసి మనీ ఇచ్చి అన్న నేను రాత్రికి బస్ చూసుకుని వెళ్ళిపోతాను. ఏడుస్తుంది, ఇంకా అప్పుడు ఏడుస్తుందా నేను దించినప్పుడు. అప్పటిదాకా కాము కూర్చొని ఉంది. కొద్దిగా మనీ ఇచ్చి డబ్బులు అది భోజనం ఇవ్వగానే షీ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్. ఏడబాకను వెళ్ళిపోతాను, ఇక్కడ బస్సుకి వెళ్ళిపో, బస్ స్టాండ్ పెద్దది కాదని చెప్పాము. సో దట్ లైక్ మూడ్ మీ లాట్. అంటే ఎంత విశ్వాసం ఉంటే దేవుడి మాట విని నాకు చెప్పినాక నేను నడవను, ఎందుకంటే అది భయం వేస్తుంది యాక్చువల్గా రావాలంటే. బట్ ఆ విశ్వాసం చూసి నాకు ఐ ఫెల్ట్ అషేమ్డ్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. ఆమెను అడిగి ఆమె ఫోన్ కూడా లేదు యాక్చువల్గా. ఆమె పేరు రోజా అంట. దిల్షుక్ నగర్లో ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న, ఇంకా పెద్ద అక్కలు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆమె మాత్రం ఆ 2 సంచులు ఏమున్నాయేమంటే 2 చీరలు, ఒక వాటర్ బాటిల్, దట్స్ ఆల్ షీ హ్యాస్. నేను తీసి పెట్టా లోపల, ఎక్కుతుంటే తీసి మధ్యలో పెట్టాను. ఏంటమ్మా దాంట్లో ఏముందంటే 2 చీరలు, ఒక వాటర్ బాటిల్ అని అంది. ఫోన్ లేదు, ఏమి లేదు ఆమె దగ్గర. జస్ట్ ఒక చీర, 2 ఇది, దట్స్ ఆల్ షీ హ్యాస్. పర్సు కూడా లేదు కనీసం. ఇచ్చిన మనీ కూడా ఇక్కడ ఏదో పెట్టుకుంది, చిన్న ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంది. ఫోన్ కార్డ్. సో దిర్ ఇస్ నో వే వీ కెన్. గాడ్ గేవ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ, దట్ ఈస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా సాక్ష్యం చెప్తారా? ఓకే, బ్రదర్ రావాలి, బట్ ఐ థింక్ he just texted me he can't come today. So this time we'd like to thank the Lord for this opportunity to have David Sudhir Anna. When I was thinking about David Anna, నాకు ఒక థాట్ వచ్చింది. కొన్నిసార్లు దేవుడు కొంతమందిని చిన్న వయసులోనే బాగా వాడుకుంటాడు. అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది అంటే కంటెంపరీస్ అండ్ లేబరర్స్ నన్ను దేవుడు ఎందుకు ఇంత వాడుకోలేదు, ఆయన ఎందుకు అంత వాడుకున్నాడు అన్న క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దేవుడు నా జీవితంలో కూడా ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినాడు. ఐ టెల్ యూ దట్ స్మాల్ ఇన్స్టెన్స్. 2011 Christmas, I was preaching at Centerville, Virginia. వాళ్ళు క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నారు, నేను అక్కడ ప్రీచ్ చేస్తున్నా. అది అయిపోయింది. అదే రోజు అదే టైంలో రిచ్మండ్లో, వర్జీనియా, ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఫార్, సెంట్రల్ వర్జీనియా అండ్ రిచ్మండ్ జస్ట్ మేబీ 2 hours. రిచ్మండ్ వర్జీనియాలో నబీల్ ఖురేషీ వాజ్ ప్రీచింగ్. That is also Indian group, this is also Indian group. Nabil Qureshi was an unknown person until 2012. 2011 varaku he was not a very known person. I think in 2012 Dr. Ravi Zacharias picked him up and then invited him to become a part of RZIM. 2013 when I was in New Jersey and we hosted the conference and Ravi Zacharias was there, Nabil was there. So I told him, Nabil, that day when you were preaching, I was preaching there. Apudiki Nabil had gone too many steps higher. చూస్తే మనకంటే వయసులో చిన్నోడు ఏందబ్బా ఇంత పైకి ఎదిగిపోయినాడు అని అంటున్నప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ సెప్టెంబర్ టైంలో వెన్ ఐ హర్డ్ ద న్యూస్ దట్ హీ డైడ్, అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ప్రభువా యూ హ్యావ్ అ ప్లాన్ ఫర్ సర్టన్ పీపుల్. ఒక వ్యక్తిని దేవుడు గొప్పగా వాడుకుంటున్నాడంటే దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ దాట్.
Maybe he wants more ministry through that person. Or maybe he's going to take that person away. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది. బ్రదర్ బక్సింగ్ ఒకసారి ఒక మీటింగ్స్లో ఒక వ్యక్తికి పదే పదే ఆయనకి మినిస్ట్రీ ఇస్తున్నాడంట. సో పక్క వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా, అరే ఏంది మేము ఉన్నాము మమ్మల్ని మాకే ఉండవు, ఆయనకి ఇస్తున్నాడు కొద్దిగా సనగడం ఉంటుంది కదా, జరుగుతుందంట. ఆయనే పట్టించుకోలేదు, ఆయనే చెప్పాలన్నట్టు. అయిపోయింది, మీటింగ్స్ అయిపోయిన ఒక వారానికి ఆయన చనిపోయినాడు. అప్పుడు ఈ సనుగే వాళ్ళందరికీ అర్థమైందంట, అరే కరెక్టే, దైవజనుడికి దేవుడు చెప్పినాడు, ఆయనే చెప్పాలని. ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన ద్వారా పరిచర్య ముగించుకోవాలనుకున్నాడు. ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, దేవుడు మిమ్మల్ని కనుక చిన్న వయసులో రక్షించుకొని ఉంటే దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. అంటే మీరు తొందరగా చచ్చిపోతారని కాదు, అట్లా అనుకోవద్దు. దేవుడు మనం రక్షించబడిన తర్వాత మనము చేయవలసిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిని చేయడానికి దేవుడు మనల్ని తొందరగా చిన్న వయసులోనే రక్షించుకుంటాడు. అదేవిధంగా ఈరోజు డేవిడ్ సుధీర్ అన్న is a wonderful inspiration to us. When we were growing up, I was a teenager, and jab bhi ఆ పాట ఉంది కదా, సబ్నే గునాహకార్కు అనే పాట మనం పాడతాం. ఆ పాట నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్నానంటే అన్న నేర్పించింది. మాకు యూత్ క్యాంప్లో అన్న నేర్పించినాడు. తప్పు పాడుతుంటే ఒక 10-12 వేల మంది ఉంటారు, తప్పు పాడుతుంటే అందరినీ ఆపి నో దాట్స్ నాట్ ద వే అని చెప్పి ఆపి అన్న అదే పనిగా నేర్పించినాడు. So wonderful musician. Not only that, career-wise also God has really blessed him. He did the big data migration for Bank of America, and నేను ఈ సంగతి అడగలేదు కానీ I'm sure this is what my guess is. But one thing you should know, that every month Anna comes to US for a week. He was here in May, he came in June, now he's in July. So it's like, 1 week US jacket అన్నట్టు టైప్లో. సో see, and he's with TCS and does an excellent job in policy making and customer service విషయంలో. God has used him amazingly, and we thank the Lord. At the same time, he is excellent with the teenagers, and our church should be very culturally oriented అనే వ్యక్తి. మనం ఏదో చర్చ్ ఉంది మనకి, వీఆర్ గ్యాదరింగ్, దట్స్ నాట్ వాట్ ద పాయింట్ ఇస్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో వీ జెల్ టుగెదర్ సో మచ్, వీ వాంట్ టు షేర్ అ లాట్, అండ్ వెన్ యూ సిట్ టుగెదర్ అండ్ టాక్, అన్న ఇట్లుండాలి. సో వెన్ వీ హ్యాడ్ టు టాక్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్, when so many thoughts were gelling together. So I thank the Lord for bringing him to us. So ee roju repu udayakalamu mariyu sayankalam repu we have a special youth meeting. Parents are also encouraged to come, and there are some people who want to come from Philadelphia, Virginia. 4:30 kada, so evarki ministry class undadu, so I wanted to encourage people to come. So these 3 days meetings kosam prarthana cheyandi. At this time Anna will come and share the word with us, and we welcome you, Anna. Thank you for coming to us, and may God bless you, and we want to hear from God. Thank you, brother, for the long and kind introduction. I don't deserve. You put me onto the pedestal already, right? So, and thank you for not walking out when I was singing. I thought you would walk out. I'm just kidding. So, there was a young girl who walked up to a matchmaker, right? A girl walked up to a matchmaker, and she said, "I'm looking for a boy." So what does a matchmaker do? I don't want audience who are very silent. I want audience to always ricochet. What does a matchmaker do? What? Show all the pictures. My God. So she said, "Can you find me a suitable one?" The marriage matchmaker asked her, "What kind of a boy are you looking for? What are your requirements?" All of you, or some of you, most of you are in software. So if someone asks you to do something, what will you say? Your requirements, please. Okay? So matchmaker said, "What are your requirements?"
Then this girl said, well, let me see. He needs to be polite. He needs to be good looking. He needs to be humorous. He needs to be athletic. He needs to entertain, sing a song, or and when I'm too tired, leave me alone. Give me my space, right? And maybe good at singing and dancing. So we have a lot of choices, right? So this girl was giving out all the list. You know what the matchmaker said? I thought you need a boy, I think TV should do for you. So many times what we are looking at is the choices. So today we'll look at the choice the children of Israel were making. So for that, let's turn our Bibles to 1 Kings chapter 18 and verse 21. 1 Kings chapter 18 and verse 21. Shall we read it together, please? And Elijah came unto all the people and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. This is the first showdown between the priests of Baal and Elijah. And Elijah is calling God's people to make a choice. And what are they doing? They don't want to make a choice, right? That's what we read. They don't want to. Many a times we are given a choice, but what do? We don't make a choice. If you're sent a meeting invite, what will you do? Maybe. Why? Why? Why do we do that? Do we do it or not? Maybe. If someone says, but Chandra says, come tomorrow morning 7 o'clock, what will you do? What will you say? Maybe you're too good and say yes, but most of the time we say, I'll try. Maybe, I'll try. We are afraid, frightened of commitment. This evening I want to talk about the problem of choice, the paradox of choice. Many times we think, if I have all the choice in the world, I have all the freedom. Barry Schwartz, a psychiatrist and a professor in Harvard, says, there were times I walked into a showroom, I bought a pair of jeans in flat 2 minutes. How many minutes? After 10 years, I go to the same shop. Now I want to buy a pair of jeans, it takes me half an hour. The sales girl comes to me and says, sir, what kind of fit you want? There's a regular, there's a boot cut, there is straight, there's slim fit, there is acid wash, there is ripped apart, whatever, all of this. So now he's confused. The problem is the plenty of choices. And that's the problem with the nation of Israel. When Elijah says, how long you would halt between two opinions, choose something. And what we are seeing, the people said nothing. People said, I will tell you a story. I and my colleague went into a Starbucks. Okay? And I preferred a coffee, right?
I said, I need this coffee, where I said I want a 140 degree, fat-free, latte, extra hot, almond milk, whipped cream. This guy who always used to drink normal pike, what you call it, in the Starbucks, he came and he said, I want the same. I picked it up, we both walked out, and I asked him, you always take a normal coffee, just black coffee. Why did you choose what I have taken? You know what he said? Very interesting. I felt I'm missing something. How many of the ladies here can go into a shop, find a dress in 5 minutes flat and come back? I want to see those hands if there is any. I know for sure there's You're there? No. Oh, that's great. After shopping online, browsing online. Oh, okay. You would have done your research before, is it? Okay. So what I mean to say is, we think the choices are many and it will make us happy, but the problem of choices is that it burdens you. It puts a hurdle before you that you don't make a commitment. What's the problem? We have a commitment phobia. So what the children of Israel said, maybe Baal also could be true. Why do we say we are with the Lord? Got your point? Right? You better take this subject, and this subject. Because when you go into the next class, you have, what do you have? Lot of options. This is the kind of the world we are living in. So Elijah calls them and says, how long will you halt between two opinions? Make a choice. Either for the Lord or for, who knows, Lord could be true. Who knows? So I don't want to make a choice. Like our meeting invite, maybe, safest if I say maybe, because I know for sure I won't attend, maybe. So this is where he's saying, so then there are multiplicity of trivial options before us. And we are not satisfied until we try out every option. You go to a shop, you buy a pair of jeans, and you are happy that you got a 50% discount. And you come and tell your friend, I got a 50% discount, this is a pair of jeans, and it's a real discount. After 2 days, your friend goes, he comes back and says, well, buddy, you told me I've been there and I got 80% discount. What happens? What happens? You will curse yourself that you have told him, or you will curse yourself because you didn't get 80%. I should have waited. So the question is, in the social media you're called FOMO. I'm borrowing that word, fear of missing out. Am I missing something? This is the problem with this. When you have too many choices, the first question which comes to us, am I missing something? If I buy today, if I choose today, if I make a commitment today, am I missing something? If I say yes to this proposal, there might be a better girl, there might be a better boy. Am I missing something? It's a problem of choices. Plenty of choices, and there's a problem. Even if we commit,
Our culture makes us feel dissatisfied because some fellow will come and his choice seems to be much better. You will try for a job. You will take this offer letter, go to the next company. You take this offer letter, you go to the next company. What are you really doing? What are you doing? I don't think you've thoroughly understood this job, and this job, and are making a choice. What are you doing? You'll take this. This guy gives me 130K. Can you give me 150K? Can you give me 180K? Can you give me 200K? Right or wrong? It's not that we love that job better than any job. We don't want to make a choice. We want to try out options. The nation of Israel wanted to try out an option. When Elijah says, you choose between God of Israel or Baal, what were they saying? Nothing. So these days in our culture, not choosing is a choice. Pardon me? ఈ రోజుల్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం కూడా ఒక నిర్ణయమే. ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకొని తప్పు చేయాలి? Why do I make a fool of myself by expressing a choice? Let's watch the show. Suspense, drama. I want to choose, maybe, who knows, Baal might come and do something, so I need to be on this wall. I will go neither here nor here. So I will count as things unfold, right? So we are afraid of choosing. We are enslaved by non-committal. దేనికన్నా మనల్ని మనము అప్పగించుకోవడానికి భయం. ఎందుకు భయము? ఏదో మనం అంతా నష్టం అంతా లెక్క పెట్టేశాము కాబట్టి భయపడుతున్నాం కాదు. ఏమన్నా మంచిది పోతుందేమో, I may lose out something, so I don't want to make a commitment. It's disgusting, it may sound, but that's what the God's people have done when Elijah challenged them. They were not willing to make any choice. So what are we doing? We are worshipping God of open choices. ఏ దేవుడైతే ఈ మార్గంలో నడువు అంటే ఇష్టం ఉండదు. నీకు ఒక 5 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, ఏదన్నా చూస్ చేసుకుంటే ఏమంటాం? అబ్బా ఈ దేవుడు అయితే బాగుంటుంది. టీవీ ముందు కూర్చొని 1000 ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా, అన్ని 1000 ఛానల్స్ సర్వ్ చేసేసి వస్తాం కదా. యు ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వన్ థింగ్. వన్ థింగ్ కెనాట్ సాటిస్ఫై యూ. You'll be browsing, surfing. Surfing used to be a sport. Now it's all about surfing the internet or surfing the TV. We are not satisfied. So we are serving, or we would prefer to serve, a God who can give open choices. And a God should say, nothing is wrong, you can choose anything. Multiple choices. Our life is conditioned to delay, to postpone, to procrastinate, to make a choice.
If someone says, by this date you need to finish, what will you do? You will wait almost till that day. You have to file your returns, what will you do? You want to file it on the last day. So delay, procrastination, making choice is the most frightening thing. Israelites thought that by saying nothing, I have made my choice. Brother, రేపు పొద్దున గాస్పుల్ అవుట్ రీచ్ వెళ్దామా అంటే ఎస్ అనరు, నో అనరు. మాటిచ్చి మళ్ళా రాకపోతే that's the problem with the nation of Israel. They were thinking by saying nothing, they are not committing any idolatry. నేనేం బాల్ని పూజిస్తాను అనట్లేదు కదా, ప్రభుని పూజిస్తా అంటున్నారా, అది అనట్లేదు. Neither they are saying that, not this. And they thought this is not idolatry. If you know what to do, and if you know that is right, and you don't do it, it's a sin. So what are they doing? They're playing with their choices. They don't want the living God. They're looking, maybe sitting on the wall. This fellow looks very funny, this Elijah. He's calling us to make a choice. I feel this guy should go ahead and prove his God, then I will make a choice. Making choices is a problem. We are caught in a paradox of choice. I'm not saying you shouldn't be careful when you're making decisions. You need to be careful. You need to base your decisions on the basis of God's word, God's character, God's principle, and His direction to your life. There's no doubt about it. But that doesn't mean you will not make a choice. Waiting is no longer wise. ఏదో వేచి ఉండి ఆమె చూసుకొని అది వేచి ఉండి నేను నిర్ణయం తీసుకుంటానంటే అయిపోయే కాలం అయిపోతుంది. That's the point he comes to, right? And he says, how long will he halt? What is the problem? Right? And he says, you trust God, come. Let's look at Ephesians 1:14. What God did with us. What did God do with us? Ephesians 1:4. He says, He chose us before the creation of the world. And today we are asking people to choose Christ. They'll be scratching their head. But what did God do? He chose us before the foundation of the world. నేను ఒకసారి ఇక్కడే వర్జీనియాలో ఒక రీటైల్ షాప్ వెళ్ళాను. I went there. There's a lady surfing through the basket of vegetables. అన్ని వెజిటబుల్స్ అక్కడ ఫ్రెష్ ఉన్నాయి, ఇలా తీసి అలా వే చేయవచ్చు. దాంట్లో మళ్ళా వెతుకుతా ఉంది, ఏంటి పచ్చిమిరపకాయలు. She's searching for the best possible green chilies. Maybe she would pay $1. But Bible says God chose you even before you existed. So what made him to make that choice? You understand? When it comes to us to make a choice for God, what do? We count the cost, we count the pain, we count, will I be at loss?
That's the problem with the nation of Israel. The question I have this evening is, where are the areas? What are the areas in our life? మీ జీవితాల్లో ఏ ప్రదేశాల్లో లేకపోతే ఏ విషయాల్లో దేవుని కొరకు నిర్ణయం తీసుకోలేకుండా ఉంటున్నారు? What are those areas where you're struggling to give your life to Christ? The problem with them, they didn't want to give their lives to Christ. It's important that you need to understand that you cannot serve both God and this world. What we want to do? We want to have all the choices. I want Lord Jesus Christ. Why? Not that you love Him, because you want to go to where? Heaven. You also want to love the world. There are pleasures. There are so many goodies. That's why Joshua says in 24:15, if you can turn your Bibles to Joshua 24:15, Joshua is saying, I don't know where you want to go. మీరు ఎవరిని సేవించేదరో నాకు అవసరం లేదు, కానీ నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను. But as for me and my house, we will serve the Lord. I don't care. మనం ఏమంటాము? వస్తారా బ్రదర్ అంటే, మా ఫ్రెండ్ని అడుగుతాను బ్రదర్. మా ఫ్రెండ్ని అడిగి ఇండియాలో చాలా మటుకు స్టోన్ పెల్టింగ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ క్యాచ్ సమ్వన్, ఎవరన్నా పట్టుకొని ఎందుకు కొడుతున్నారా అన్నారు అడిగారు అనుకోండి, రాయి ఎందుకు కొట్టాడు? వాడు కొట్టాడుగా. I will also throw the stone. So we are all driven by what the majority says, what other people are saying, what other people feel about it, or what gains you may make out of it. You don't make choices on the basis, on the character, on the principles of God. The nation of Israel experienced God like no other nation has experienced. They were special people. God brought them out of Egypt through the mighty hand. They have seen it, they have witnessed it. But yet, when Moses sent the 12 spies, 10 were, the majority had an opinion. Like we are like grasshoppers. Those guys can make chutney out of us. 2 guys, Moses and Caleb said, Joshua and Caleb said, what did they say? We believe God has given them into our hands. What's the difference between those 10 and these 2? They saw the whole problem before them in the perspective of God and His character, who promised them to take them into the promised land. If God is with me, I don't care. దేవుడు నాతో ఉంటే నాకు ప్రాబ్లం. మనకేంటంటే దేవుడు ఉంటాడా ఉండడా, మనం ఉంటామా ఉండమా, ఈ తర్జన భర్జన మన హృదయంలో మెదులుతూ ఉంటుంది. సో we don't want to make a commitment, we don't want to make a choice. But Joshua says, as for me and my house, we will serve the Lord. I want to serve the Lord. And when he made that statement, he influenced the whole nation and say, we will serve the Lord. If you go to Joshua 24th chapter, you will find
that the nation of Israel served Joshua even after Joshua, means the people who were alive when they made that commitment, even after Joshua died, they were sticking on to their commitment. అప్పుడు ఏదో చేసాము, ఆ పెద్ద మనిషి ఏదో చెప్పాడు, వెళ్ళిపోయాడు, అవసరం లేదు, ఇప్పుడు అనుకోలేదు. He's no longer there, so I can go back on my commitment. That was not their thought. So God's total sovereignty, total grace, His total commitment for you is what you need to understand in every situation when you want to make a choice. లేకపోతే వీడు ఏదో కాఫీ తీసుకుంటున్నాడు, maybe there is something in it. I'm missing something. You don't make choices thinking you would miss something, then you will be missed forever. So tonight I want to challenge you, and I want to remind you to this verse. I want to draw your attention to this verse. Come to Deuteronomy. Moses puts a picture and he says, 30th chapter, 19 and 20. Deuteronomy 30th chapter, 19 and 20. What is it saying? This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you two things. What are they? Life and death. So what you need to do? You need to choose. Life or death. Blessing or curse. Now choose life so that you and your children may live, that you may love the Lord your God, listen to His voice, hold fast to Him. And he ends it, for the Lord is your life. Who is your life? For us, life is most of the guys in America come on software jobs. What's life? What's life? GC is the life. If I get GC, I've got life. What is Moses saying? For the Lord is your life. So you have an opportunity to make a choice. And choose you this day whom you will serve. Right? This is a what? Let's come to Paul. What is he saying in Philippians 1:21? What he wants to choose? What is he saying? For me to live is Christ, and to die is gain. If you go to chapter 3, you'll find that he counted everything loss for the excellency of the knowledge of Lord Jesus Christ. Everything. He is Harvard, Stanford educated of those times. He never counted it great. He counted it as refuse, dung, dust. Because he compared this as nothing when I compare the supremacy of Christ. So when we have to make a choice, what are we comparing? What decision you would make? When Jesus was walking on the street, this young man comes and says, Master, what should I do to have eternal life? He said, you follow the commandments. And he says, I have done everything. Then you go sell, give it to the poor, come and follow me. The guy was dissatisfied. He was discouraged.
because he has lot of wealth. Your heart is where the wealth is. If my heart is on the things of this world, I'm looking for, I'm not saying you don't, if God gives you, it's great, but it doesn't give you that you will be, you'll lift your collar and say, oh wow, what I've achieved. He gives you so that you give to others. You become a blessing. All the resources, all the riches which God gives you materialistically is not to fill your wants. There's no end to wants. After 2 cars, you'll think of a Ferrari. After Ferrari, what? Private jet. After private jet, what? Yacht. This is what materialism is. So the question I have this evening for you, do you want to choose the false gods of the world which is filled with materialism, or you want to serve the Lord and to stand for Him? Paul is saying, for me, if at all I'm living, it's Christ. And if I die, it's much better. So please, not choosing is a choice. We cannot worship God of open options. By saying nothing, the nation of Israel said they will not make a choice. They refuse to act, and they're actually turning away from living God. They want to worship a God who can give them options. Today I want to tell you, this God whom we worship is a God who chose you before the foundation of the world. You go to market for a small tomato and green chili, you will go through the basket to choose the best. And when God chose you, in 1 Corinthians, Paul writes, God chose the foolish things of the world. It's not that we are all Harvard educated, we are great, and we are born in some noble families, and we have reached the world, did research, invented something. You're not Jeff Bezos. God chose the foolish person like me, a foolish person like you. The question is, how do you look at it? So when we make that choice, we should come to Him to say, Lord, you are my life. For the Lord, His life is what Moses is saying. So when we come here, when we hear this, if you come to 2 Thessalonians 2:13, can someone help me please? 2:13. 2 Thessalonians 2:13. Can someone help me? We are always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved. Through the sanctifying work of the Spirit. If God had open options, what would have happened? Do you think we have ticked the boxes? If God too had open options, do you think we would have been selected? He would have elected? He would have chosen us? And why are we thinking 100 times to make a commitment to the Lord? I'm not saying you're not born again, you're not saved. I'm saying after saving, what? So Paul says that I may apprehend for what I am apprehended for. ఏ దానినైతే ఏ దాని కొరకు పట్టబడ్డానో అది నేను
పట్టుకోవాలి. And then he says, Philippians 3:14, I press toward the mark of the high calling. What is the high calling? The Lord himself. He is the reward. The Lord himself is the reward. What are we counting on? What are we really looking at? So you need to choose. And choosing, what is Joshua saying? Choose you? What is he saying? Choose you? This day, choice making is everyday process. Every day you get up from your bed, you will make a choice. Today, am I going to serve this world or am I serving the Lord? It's not that 10 years అప్పుడు రక్షణ పొందాను బ్రదర్, అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాను. No. You have to choose every day to make a choice. So choose you this day whom you will serve. If you want to choose the God of infinite possibility on how he can be part of your life, how you can trust him, how you can give him your life, and then how you want to serve him. I want to thank Chandra for having me here. I don't know if I've done justice to his expectations, but I want to tell in a very humble way. When you start your life, when you're used by the Lord, you don't even know how much blessing you can be, you would be to someone. That's the joy. That's the choice. So what is your choice today? Do you want to be used by the Lord? Do you want to be part of the church, local church here, the Transformation Church? Be active, be completely committed to serve the community of God's people, to go and preach the gospel, right? Otherwise, Monday to Friday, life is washed. Calls, taking children to that class, this class, swimming, tennis, ballet. You want to create options for your children. Something you do. I'm not saying they're wrong. I'm saying, what are your priorities? And Paul says, for me to live is Christ. For me to live is Christ. Dying is gain. So I want to leave there, for the Lord is your life, and the God who chose you, if he wouldn't have chosen to come down, our lives would have been miserable. Our lives are to be pitied. We are pitiable. God is calling you. Choose you this day whom you will serve. I want to leave there with this message. Don't linger on, halting between what options I have, what choices I have. Freely come to the Lord and say, Lord, you have chosen me without me being even existing. When I didn't have anything, you chose me. And when it comes to your ways of things, your life, your sovereignty, your hold on me, your kingship on me, and your lordship on me, I'm struggling. I don't want to offer myself. So Paul is writing in Romans 12:1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. This is your reasonable service. Reasonable అడుగుతాం కదా షాప్కి వెళ్ళి, ఇక్కడ కాదు ఇండియాలో ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నాం, అదొక భయం. So reasonable. So what Paul is saying, this is your reasonable service. Don't compromise with the world.
but be transformed by the word. And when you read the word of God, the goal is that you should be transformed. You should come into the image of Christ. And when we partake in the Lord's covenant, the communion before us, that should transform us into the image of Christ. How long will we halt between two opinions? Choose you this day whom you will serve. And for me, to live is Christ. And I want to have the transformation power in me. And that's my prayer this evening. And I would like to close it here. I want you to be drawn closer to Christ. Look at areas where you're not able to make a commitment, make a choice, make an expressive, exclusive rights to be given to Lord Jesus Christ. Say, Lord, I have failed here in these areas, in these times. I'm coming here. I want to serve a living God, a true God, who will have his kingship on my life. May the Lord help us.